Hello everyone. Our today's topic is work. In our daily life or in our daily language, we can define work as some kind of thing that we are doing every day in our life, like reading a book, writing a letter. So these kind of things we can define as a work. But scientifically, this is not the definition of work. As per physics or as per science, work is said to be done only when a body is moved under the influence of force. When a body moves under the influence of force, when a body moves, that means displacement. Okay, so if there is no displacement moves mean displacement. If there is no displacement, no work is said to be done. Suppose I am pushing the wall all the day. Okay, in our daily language I am doing so many work, but in science I have done nothing. Okay, as the displacement of the wall is 0. Okay, so if there is no displacement, no work is said to be done. Now, how to measure this work? The amount of work done on a body depends on two factors, as we can see: the magnitude of force and the displacement. Okay, so what is the unit of work done? As you know, the magnitude of force in SI unit is Newton and the displacement is simply meter. Okay, so Newton meter, which is equals to joule, and which is a scalar quantity. Okay, suppose this is a body and I am applying a constant force on this body, which is 10 Newton. Okay, and the body starts to move from point A to point B, and the displacement is 40 centimeter. So what is the work done? As you know, force into displacement. So force is 10 Newton and displacement is 0.4 meter. So the work done is 4 Newton meter or 4 joule. We can also write 4J. Okay, but if the body does not move, that means the displacement is 0. In that case, 0, 10 Newton into 0, so work done is 0. Okay, now consider another thing, that is it necessary that when we apply a force on a body, then the direction of the displacement is always according to the direction of force? Is it necessary? This is not necessary. Suppose I am pushing a force on this ball and the surface is inclined, so the direction of force in this direction. Okay, and the displacement is in this direction. So under these circumstances, how we will measure the force? As we know, the work done can be measured by force into displacement, but here the displacement is not along to the direction of force. Okay, force into displacement along the direction of force. This is the definition. But here the displacement is not along the direction of force. So under these circumstances, we can define work done, we can identify work done in two ways. Number one is finding out the component of displacement
along the direction of force. Component of displacement along the direction of force, okay, into magnitude of force. এটা হচ্ছে ফার্স্ট। তো আমরা দেখে নিই, এইটার ক্ষেত্রে দেখে নিই। ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি। সো ফোর্সের ডিরেকশন হচ্ছে এইদিকে, A to B in this direction, okay, but the displacement of the body is towards C. So this is the displacement. তো এক্ষেত্রে আমরা কি করে বার করব? ফোর্স ইনটু কম্পোনেন্ট অফ ডিসপ্লেসমেন্ট, ফোর্স into component. So this is the component of displacement along the direction of force. So from C I have to draw a perpendicular. Now this is the angle between displacement and direction of force, which is theta. So এখানে আমরা দেখছি যে force into component of displacement, that is AB. এটা তো AB ভ্যালু কে আমরা জানি, সেটা বার করতে হবে। Work equals to force into component of displacement, that is AB. Okay, so cos theta equals to P, base by hypotenuse. So এখানে base হচ্ছে AB, hypotenuse হচ্ছে AC, which is AC is the displacement, the S. তাহলে এখান থেকে আমরা AB equals to পাচ্ছি S into cos theta. ওকে, তো এই AB তে যদি আমরা cos theta ভ্যালু, AB তে যদি AB ভ্যালুটা যদি বসাই রাখি, so F into S into cos theta. So this is the actual measurement of work or formula of work. So work equals to force into displacement into cos theta. Okay, এই সেম ফর্মুলা আমরা দেখব আরেকটা কেসে। ফার্স্টে আমরা দেখলাম কি কম্পোনেন্ট অফ ডিসপ্লেসমেন্ট, এবার সেকেন্ডে যাব কম্পোনেন্ট অফ ফোর্স along the direction of displacement. So component of force বার করতে হবে, component of force along the direction of displacement. তো ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে AC, তো কম্পোনেন্ট অফ ফোর্স কি হবে, এদিকে হবে, সাপোজ AD, and the direction of force ধরে নিলাম EA is the direction of force, ওকে, আর এটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট। তো এখানে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করলাম, নাও দিস ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল থিটা। তো এটার ক্ষেত্রেও আমরা কি দেখব, কি বললাম, component of force into displacement. So component of force হচ্ছে AD আর displacement হচ্ছে AC, work done. তো AC হচ্ছে S, AD ভ্যালু জানি না, সেম cos theta equals to base by hypotenuse, तो AE by AB. Now AE হচ্ছে ফোর্স, তাই তো, এই ফোর্স, AD জানি না, তো এখান থেকে AD equals to F into cos theta। তাহলে AD এর জায়গায় যদি F into cos theta বসাই, তো আমরা দেখতে পাচ্ছি সেম ফর্মুলা, F into cos theta into displacement। তাহলে ফাইনাল ফর্মুলা, তাহলে ওয়ার্ক ডান কোনটা জানাচ্ছে, আমরা ওয়ার্ক ডান মেজার করব ফোর্স ইনটু ডিসপ্লেসমেন্ট ইনটু cos theta। এটা হচ্ছে ফোর্স বা ম্যাগনিটিউড অফ ফোর্স, S হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট
and cos theta angle between force and displacement. Okay, so this is the final formula of work done of a body. Okay, তো এবার দেখি কয়েকটা কেস। নাম্বার 1, ইন কেস অফ এ ফ্রি ফলিং বডি, একটা বডিকে যখন উপর থেকে নিচে ছেড়ে দিচ্ছি তো এদিকে আসছে। ওকে, তো এটার ক্ষেত্রে ফোর্স কোন দিকে? টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি, সেন্টার অফ দ্য আর্থ। এদিকে হচ্ছে ফোর্স which is F equals to m into g, আর ডিসপ্লেসমেন্ট কোথায় হচ্ছে? সেম ডিরেকশনে ডিসপ্লেসমেন্ট, এদিকেই ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে। আচ্ছা, তো আমরা এখানে দেখলাম তাহলে cos থিটা, তো এখানে cos থিটার ভ্যালু কত? যেদিকে আমি ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি সেদিকেই আমার ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে, তাহলে cos থিটা ভ্যালু কত? 0 ডিগ্রি। তাহলে এখানে আমরা বসাবো f into s into cos 0 ডিগ্রি। তো cos 0 ডিগ্রির ভ্যালু হচ্ছে 1। ওকে, তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ফার্স্টের যে ডেফিনেশনটা, যে when we apply force and if the body moves along the same direction of the force, in that case cos theta is 0 degree. Okay, and this is the formula of work done. Okay, this is the first case in case of a free falling body. Now second case আমরা কি লিখব? যখন একটা বডি ইন এ সার্কুলার পাথে মুভ করছে, একটা বডি যখন সার্কুলার পাথে মুভ করছে তখন কি হয়? the force which is acting towards the center, যেটাকে আমরা বলি সেন্টিপেটাল ফোর্স, centripetal force, the direction of the body is along the tangent of the circular path, so this is the displacement. তো ডিসপ্লেসমেন্টের সাথে ফোর্সের যে cos থিটা সেটা কত? 90 ডিগ্রি পারপেন্ডিকুলার আছে। তো cos থিটা যখন cos 90 ডিগ্রি হয়, f into s into cos 90 ডিগ্রি, cos 90 ডিগ্রির ভ্যালু হচ্ছে 0। so under these circumstances the work done is 0. okay, if the body moves in a circular path, আরেকটা কন্ডিশন বলি, এখানে দুটো কন্ডিশন আছে, একটা হচ্ছে এই ফর্মুলা দিয়ে, আরেকটা হচ্ছে if the body, the displacement of the body is same, এখান থেকে ঘুরে আবার এখানে এসে, তো ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে 0, in that case also the work done 0. but যদি বলে যে হাফ ডিসটেন্স এসছে তখন কি করব? তখন আমাদের এটা দিয়ে বার করতে হবে যে এখানে হাফ ডিসটেন্স এসছে। ওকে, কোনো অসুবিধা নেই। force which is acting towards the center and the displacement is tangentially along the tangent of the circular path 90 degree, so work done is 0. very very important, very very important. earth moves around the sun, total complete করার পরে work done 0 হচ্ছে, but if it moves half the circle, so in that case also work done is 0. okay, this is the second case. And third case, when a coolie lifting up a load, একটা লোডকে যখন আমি উপর দিকে লিফট করছি, নাও ফোর্স কি হচ্ছে? ফোর্স কিন্তু এই যে বডিটা, এর ফোর্স কোথায়? এগেইনস্ট টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ, তাই তো? তো ফোর্স অ্যাক্ট করছে টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ, বাট দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ অপোজিট টু দ্য ডিরেকশন অফ দ্য ফোর্স। এইটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট, এটা হচ্ছে ফোর্স। এবার কি করব? তাহলে cos থিটা কত হবে? 0? নো, cos থিটা হচ্ছে 180 ডিগ্রি। the displacement is opposite to the direction of force, so cos theta is 180 degree. okay, তো cos theta 180 ডিগ্রির
cos 180 degree F into S. Cos 180 degree value হচ্ছে -1, so force হবে negative. Okay, remember it. So work done equals to F into displacement into cos theta. So when the work done is maximum, when the value of cos theta is 0 degree, because cos 0 degree equals to 1, then work done is maximum. When the work done is minimum, when the value of cos theta is 90 degree, that's because of cos 90 degree equals to 0. cos 0 degree equals to 1, এখানে আমরা f into s into cos 0 degree তো 1, তো আমরা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পেয়ে যাব f into s। যদি 10 নিউটন ওয়ার্ক করে আর ডিসপ্লেসমেন্ট যদি 2 মিটার হয় আর cos থিটার ভ্যালু মানে সেম ডিরেকশনে দ্যাট ইজ 0 ডিগ্রি হয় তাহলে 1 হবে, তাহলে এখানে পাচ্ছি 20 নিউটন মিটার। এবার cos থিটা যদি 90 ডিগ্রি হয় কিছু করার নেই, 10 নিউটন into 2 মিটার, cos theta 90 degree value হচ্ছে 0, so work done is 0, simply work done is 0. very very important, কখন work done maximum হয় যখন cos theta value হয় 0, কখন work done minimum হয় যখন cos theta value হয় 90 degree. now power, what is power? the rate of doing work, that means the amount of power can be calculated by the amount of work done by the body in 1 second. এক সেকেন্ডে বডি কতটা কাজ করে সেটাকেই বলা হয় তার পাওয়ার। সো ওয়ার্ক ডান ইজ W by time. Work done is joule, time is second, so the unit of power is joule per second, which is known as watt. This is the smallest unit, watt. এছাড়া কিলোওয়াট আছে, মেগাওয়াট আছে, কিলোওয়াট, kW, megawatt. Okay, and in mechanical engineering we often use these terms, that is HP, horsepower. 1 HP equals to 746 watt. even মোটরের গায়ে লেখা থাকে যে 1 HP motor, that means the motor consumes 746 of power of electricity. Okay, now let me check or give an example. Suppose this is a person, a man who can lift up a load of 10 joule in 1 second, and another person's lifting up the same load in 2 seconds. So who is more powerful? এই লোকটা সেম লোড ক্যারি করে 1 সেকেন্ডে, এ সেম লোড ক্যারি করে 2 সেকেন্ডে, so obviously this is more powerful person. So these are the all important topics in work and power.